So, and this bus stop, you gotta go to the next one, and they're not close together. Which one is closer? And then we're gonna go visit the old couple. Do you think they're doing okay? We get enough energy after yogurt and walking faster. And here's the house. You got solar panels, you got Yes. food, bedroom, kitchen, Yes. They bathroom on the neighbors other still side. outside. Neighbors are really good. They're keeping an eye on everything. Sometimes Waiting for their return they soon. friendly. All right, we're off on another adventure. This time to rescue Ongba. Oh wow. Yeah, so we're gonna rescue him by finding his family in a remote village in Vietnam. And if you're wondering why my wife packed such a small bag and I packed this giant thing, the majority of this thing is our sleeping arrangement, water filtration, food, that kind of stuff. Yeah, we have no clue what's going to happen. So I have to rock with everything just in case. And yeah, we're going to improvise it. We're going to adapt. We're going to overcome. And we're going to have fun doing it because it's Vietnam. It's beautiful no matter where you are. Right? So our pre-departure meal consists of yogurt. This is our lunch. I'm sorry. And our like the next few days we don't know where our food's coming from or if there's gonna be food out there. So I've got a little bit of rations in my bag, but we're essentially going to an area that is not set up for tourists at all. I don't know if we're gonna be camping in a tent. I don't know. I love it. I'm sorry. Now we start our journey to beautiful province Thanh Hóa in the central Vietnam. We try to find the family of the old couple. And about how long is this drive going to be? I have no idea. We follow one of the most beautiful trail in Vietnam, Ho Chi Minh Trail. We're looking at least, 2 to 3 hours minimum. It's a little bit of a trip. And luckily we found the same driver. We're very lucky. So, Yes. so the backstory is essentially old couple got kind of tricked out of their house during the storm, or at the tail end of the storm. And the way it works here is if they find homeless, they can put them in a facility to take care of them. But once you're in there for 3 months. So for them to get out, we have to find their families and prove that they have family for them to release them. Now they already have a house, obviously, with a beautiful life, relatively speaking. But for them to be together and to be able to get out, we have to find them. So in the past, my wife and one of her friends actually found his family. They went and visited him. We actually, unfortunately, lost that information. So we're kind of going through the process of rediscovering it. We got really lucky that the driver this time is the same driver that took them back then, which is like an amazing coincidence. And then on top of all of that, like, we still don't know how long it's going to take or if there's anywhere to stay once we get there. So, bit of an adventure. We shopping. So, getting some candy for the kids, us, a snack. I should be able to survive on coffee, at least for a day or two. This might be more crowded, ripping people's heads off over small things, but I'm not a big fan of super sugary stuff, and everything in Vietnam is full of a ridiculous amount of sugar. They put sugar in the milk,
They add a ridiculous amount of sugar to the yogurt, coffee, everything sugar. A lot of sugar. Alright, I have no clue how many hours it's actually been. What's your opinion so far on this trip? I think 65 hours more. Now we on Ho Chi Minh Trail. It is beautiful. So Ho Chi Minh Trail is pretty impressive because it's one of the greatest military feats of logistics in history. I don't think anything like it has ever been replicated or done, but you're essentially a massive supply network to the front lines that overwhelmingly provided an asymmetric capability advantage to a force that was overwhelmingly technologically at a disadvantage. Người dân tộc ạ? Dân tộc là dân tộc Mường hay gì đó. Đúng rồi ạ. Mường nhiều loại. Đây là toàn dân tộc Mường hết. Vâng. Chỗ làng mình vắng lắm ạ. So we're in our second vehicle on our way. Đây chợ này lúc này xuống này. Yes, we very adventurous. Sorry, my husband. Very dark, very quiet, not a lot of infrastructure. Rubber tree garden and now much more quiet. I'm sorry. Anh bạn đây này có sợ đường này My không? husband. That? Anh bạn đây này có cái đường này có đi sao đâu? Là. Are you scared? Are you scared? Yes. What? The quiet road. Oh no, I'm from West Virginia. Huh? I'm from West Virginia, where people eat you. What do you mean? Where I was born is West Virginia. This is the school nearby old main house. I remember. I học up to here. Gần rồi ạ? Okay. Nearby. Shopping mall. À đây nhà bán hàng ăn sáng đây gì bán đồ ăn. Đây đúng, cái quán này là quán. Đây kia đây thì ngày nào người ta cũng bán này. Vâng ạ. Đấy thì ngày nào người ta Say cũng bán. and tofu. Where is it? Gần đến rồi ạ. Một tí nữa lên đoạn nữa. Đến gốc đa chưa? Chưa. Gốc đa là ở trên nữa. Gốc đa là em nhìn thấy cái cây cổ thụ đúng không ạ? Đấy nó đấy. Chưa. Chưa đến à? Thì nó gần đoạn này thôi. Nearby. Chưa. What does that mean? No, chưa. I asking her where's her husband. Not back yet. She look after him and family. Chị về lâu chưa? Chị có đi đâu? Đi làm mà. Không, chị không đi làm, anh đi làm. Vâng. Thì mấy em là chị đâu ạ? Mấy con là chị đâu? Mới đi chơi hết không hả chị? Chào Travel. em. Ấy. Kéo ngủ rồi. Nhà. Vâng. Bố không về à? They asking where is. I guess you could start explaining. Wait. Because I don't know how to answer them. Vâng, cái này để. Anh nhà chị vẫn làm ở kia. Vẫn đi làm sao? Yeah. Anh nhà chị, chồng chị. Đang ngồi nhà ở đây, anh đi uống rượu đi làm về đấy mà. Thế à? Yeah. Để nó lôi ra. Đây chị bên cạnh đấy. Em. Đâu nhỉ? Đây Thảo đây. Không cần đâu em. Là người nhà của bà là sẽ bảo lãnh cho bà ra. Còn ông thì bây giờ là cần người nhà mình, một người nhà mình là lên trên đấy để làm thủ tục giấy tờ, là để ký để cho ông ra. Đấy, thì là ông không phải là người lang thang vì vẫn còn gia đình thì là họ sẽ cho ra. Còn nếu không là họ sẽ lại đưa đi trung tâm. Đấy, thì bây giờ là em về là em gặp gia đình là để gia đình mình xem sắp xếp là có ai lên trên được Hà Nội, xong là về trung tâm đấy để ký giấy cho ông không ấy. Ở trung tâm thì trung tâm người già. Vâng ạ, trung tâm bảo trợ xã hội người già với trẻ em là ở Đông Anh, Đồng Dầu. Thế để cho ông ở đấy cũng được chứ, bảo trợ cho ông về thì làm răng. Tức là bây giờ là nhà ông bà là vẫn ở dưới kia là vẫn còn nguyên. Hôm qua em đến rồi thì là đồ đạc mọi thứ là vẫn còn. Cái hôm bão thì là nguy hiểm thì người ta đưa đi thôi.
tức là đưa đi là hết 3 tháng là phải là ra rồi. Đấy, tức là người ta sợ cái thời gian nguy hiểm, nhưng mà theo cái quy định ở trong đấy là phải ở 3 tháng. Bây giờ bà thì người nhà bà là có liên hệ, có liên lạc là sẽ đến đón bà. Còn nhà mình, còn ông ấy thì làm phải có một người đến để chứng thực nó là ông là có gia đình ấy. Cái trường hợp đấy là lang thang cơ nhỡ, người ăn xin thôi, chứ ông là mình có anh em, có mọi người ở đây mà. Đấy, thì nếu mà nhà mình mà không có ai đến được ấy thì làm ra ngoài ủy ban làm cái giấy, xong là ủy quyền cho em ở dưới Hà Nội thì là em sẽ đến là đưa ông ra được. Đấy, trường cái giấy ủy quyền là tôi tên là thế này, thế xong là chứng thực ông Thành thì là em trai của ông Điền đây, tôi là con cháu, thì vì lý do tôi không ra được ngoài Hà Nội để bảo lãnh cho ông về thì tôi ủy quyền cho cô tên là Dung có số căn cước công dân là như thế này, thì địa chỉ của em thì em sẽ đưa cho chị, thì xong là công an ở xã mình ký và đóng dấu ở đấy, thì là em cầm cái giấy đấy là em sang bên chỗ trung tâm bảo trợ kia thì là họ sẽ là giải quyết cho ông. Đấy, thì thủ tục họ là như vậy. Nhưng mà không thì 3 tháng họ cũng thả thôi. Cái này thì họ sẽ xem giấy tờ ông có phải diện lang thang, tức là trên bây giờ lúc họ đưa ông đến ký ở trong giấy tờ thì ông là người là lang thang ấy, tức là không có gia đình. Nhưng mà mình hôm ông ra nơi chứng thực là có anh em rồi chi ông phải lang thang. em ra đấy chụp đây này, video của em đây ạ. Tức là em làm việc với lại trung tâm, vì là đưa đến đấy là ông không có giấy tờ gì cả, không có một giấy tờ gì, thì bây giờ là họ yêu cầu là phải có người nhà. Ông ra bảo là chứng thực là có người nhà để cho ông làm cái hộ khẩu với làm cái căn cước rồi mà. Thế nhưng mà không, bây giờ là chưa có gì, Toàn mấy ông toàn tào lao. tức là hôm đấy là ông Hôm ông năm mấy rồi em cứ về nhá. Em bảo cái ông Quách Văn Mậu này là ở cái từ để em ghi lại. đó. Ông tên là Quách Văn Mậu. Đó. Vâng ạ. Ông Quách Văn Mậu là ví dụ như hỏi ông là ông đi từ năm bao nhiêu là người ta gọi về xã, người ta lên máy là người ta biết thôi. Còn bây giờ như ông ấy ra ông khai là Nguyễn Văn Thành ở ngoài đó, họ cũng không đúng mà tên cũng không đúng nữa thì ai mà làng của mình gốc là làng tên là gì ạ? Ngày xưa là đây là làng Nè. Làng Lè. Làng Nè. Vâng, làng Lè. Nè. Làng Nè. Vâng. Xã Cẩm Quý. Xã Cẩm Quý. Cẩm Thủy Thanh Hóa. Cẩm Thủy Thanh Hóa. Đó. Vâng ạ. Đến ví dụ như ông đi bao nhiêu năm gọi hỏi ông vâng. Điền. Thế thì thả nào bao nhiêu không tìm được là người ta lên máy là người ta biết có tên có cái người kia nọ người kia đi mất bao nhiêu năm rồi, chứ còn vâng. Bây giờ như nói đến cái tên hiện thực của ông là ai mà xác minh được ông. Thế đúng rồi. Ok. Lên xã viết giấy em không cần phải giải thích, em cứ nói thì là ông hiểu thôi. Viết giấy ủy quyền cho cháu để cháu đi ra trung tâm đưa ông về. Nếu không có giấy ủy quyền cháu không đưa được, là họ lại chuyển đi nơi khác. Vì ông là anh trai còn có gia đình, trường hợp không có gia đình thì người ta mới giữ ở đấy. Vâng, còn mình là có gia đình nên là người ta sẽ lại trả về. Hiện giờ thì nhà ông ở dưới Hà Nội thì vẫn còn. Bọn cháu vừa đi kiểm tra hôm qua, đồ đạc mọi thứ, xe đạp, đồ ăn vẫn còn đủ hết. Thì bây giờ chỉ cần về được thì là ông bà lại có chỗ ở, không lo. Nhưng phải có giấy ủy quyền cho cháu, thì cháu sẽ viết tên cháu này, số căn cước công dân, địa chỉ. Thì ông ra xã nhá, ra xã viết đầy đủ thông tin, ký vào giấy, xong rồi đóng dấu vào, gửi cho cháu ở dưới Hà Nội, xong cháu mang đi ra trung tâm đưa cho họ, được không? Nhưng mà nó có cách đây lâu lắm rồi, không có hộ khẩu, không có quốc tịch, cho nên là nó có, bây giờ nói về giấy, lấy giấy là hơi khó, là vì bây giờ không có đây nữa, không có hộ khẩu đấy, không ở ngoài Hà Nội á, là khảo ấn. Bây giờ về lấy là nó phải có căn bản là ai đứng ra nhận, mà tên hắn ngày trước là Mậu, Quách Văn Mậu, Quách Văn Mậu. bây giờ là Nguyễn Văn Thành.
nó trái ngược cái đoạn nó khó lắm. Vâng. Mà có Được. khi ông không đứng ra bảo lãnh được đâu, bởi vì bây giờ Cái sai được Thảo. So I show you Thảo kitchen. Hello now. We cooking our beautiful dinner. I love the dinner here. With the local people, it's so amazing. Now I mean boiled egg and fried peanuts. She broke the spout. I'm sorry. I'm wait. I've done it before. You did. I've done it before, yeah. I was just faster than you at fixing it. Okay. I forget where we were, but I think we were in like, I think when we were in Haijiang area or something, and we were staying somewhere at the homestay. Pulled it right off the wall, and I shoved it back on there before the water really even started coming out. Okay. It was like, Thank you guys. Thank you. alright. We cooking our dinner my peanuts and my egg. Delicious. The rest of your library. My favorite book. When I was kid, my family used to eat this one. We don't have oil or big pack. We just buy the peanut and the salt together. Our beautiful food. And the boiled egg, we used to eat with fish sauce or salt. Nothing else. My husband vegetarian, healthy life. Look at the Thai people, very strong. I won't say the vegetarian is very healthy, but clean. Clean. You're definitely clean. Our dinner ready. cơm nha. Thank you. Oh, beautiful dinner. We shop. We're shopping. It was around night, so we stayed locally. It was actually, I slept really well. Did you sleep well? I Come couldn't on. sleep properly. Why not? It was beautiful. I'm cold. That's because you didn't use the blanket and you I didn't use the didn't know pillow. that is my blanket. I didn't know put that a is blanket. Okay, so I travel with a tent, a little mountain Alps to the one person, but it's plenty of space for both of us. A little sleep pad and everything, if I'm stuck, and then I give my like super large Wooby, and of course a sleeping bivvy, like a waterproof bivvy, and I set up the pillows using my dry sacks. I shove my clothes into the dry sacks to make pillows. So I put the pillows in there, I put the blanket in there. Well, she goes in first before me, and I go to get in. She's like tossed the blanket over to the side and everything. I'm like, okay. So I'm like sleeping this magical, beautiful night, and she's like over there. He's annoying. Oh yeah, I'm having a great sleep. Sorry, I couldn't sleep. I wake up at 5 a.m. and I'm just sitting there waiting for a few hours. Like, man, why is she still knocked out? I'm tired. I come find out she ain't used a blanket, she ain't used a pillow. I don't even think she was even laying on the pad entirely. We're enjoying a beautiful egg breakfast. Our breakfast. Very hot boiled eggs, delicious. Yeah, beautiful. All right, here we are. Yes, we are at the center of the village government office. Probably we can get the paperwork for the old map. Oh my god. Just to give a kind of summary, we went in, talked to the government office. They were super helpful. They found his stuff for the most part, and now the issue is the office that we want to have the stuff sent to, where he's being kept. He's shopping hard. We don't know He's shopping. what paper they specifically need, Oh yes. and now they're not answering the phones. So now we kind of have to play the wait and see game. Oh
But hopefully that means we can go home and they can do that between them now, right? Like we've got that established. Now everybody can call everybody. This should hopefully work out and he can go home. Shopping. And now we're gonna go to the local market because apparently it only happens 6 times a month. Say hello. All right. Okay, we shopping now. We're on. Con đi ra chợ xem gì nhá. Đang là chưa gọi được điện. Bây giờ cứ phải chờ. Vâng. Right. Ông đi đâu đấy? Về cho ông về thôi. Ơ nhưng mà đã giải quyết được không? Giải quyết người ta làm, ông có biết nghe tiếng ông cũng chả nhớ. Tí nữa nhớ đâu ai ký đó. Anh ký cho. Được không? Ok. Thế họ giải quyết đúng không ạ? I know. It's not chopstick. You got way too excited for that. Way too excited. Okay. All right, we're here at the market. Cổng quý lắm. This market open once in 5 or 6 days. So, good amount of people. Interesting selection of stuff too. I mean, when you see people come from here, they've got large amounts of bags because they have to shop for so long at a time. Oh yes. Whereas Kia mới được. the rest of, and like Southeast Asia, a lot of people just shop the day of for their meals. Whereas, of course, U.S., most of the West, we shop for the whole month or a week or stuff like that. So we tried calling a bunch of times, kind of burned through all of our time. At this point, they're going to have to kind of go back and forth between the government offices because we can't get in contact with them. They're not answering. And I don't think today's a holiday. No, today not. Today Wednesday. Yeah. So. Yeah, I'm still not answering. Okay, so